The sound of Turkic languages. The first one is Turkish. The native name is Turkce. The language family is Turkic. Number of speakers about 88 million, 82 million in Turkey, 2 million in Germany, 600,000, about 600,000 in Bulgaria, 500,000 in the UK, 300,000 in Northern Cyprus, 165,000 in the USA, 130,000 in Uzbekistan, and smaller group of numbers in other countries. It is spoken in Turkey, Northern Cyprus, Germany, Bulgaria, UK, Northern Cyprus, USA, Uzbekistan, and the other countries where Turkish diaspora are there. It is first written in 11th century. The writing system is Ottoman Turkish script a long time ago, and now Latin script. The status is official language in Turkey, Northern Cyprus, and recognized minority language in Bosnia and Herzegovina, Greece, Iraq, Kosovo, North Macedonia, and Romania. Let's take a look at the example. Now, the example of this is Article 1 of Universal Human Rights Declaration of United Nations. Let's listen to the sound. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Again, Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. once more. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. Okay, and then next. Bütün insanlar hür, haysiyet ve haklar bakımından eşit doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik zihniyetiyle hareket etmelidirler. And then Uyghur. The native name is Uyghur Che. Please forgive my pronunciation if it is not good enough. It belongs to Turkic language family. Number of speakers is about 25 million. Spoken in Xinjiang Uyghur Autonomous Region in China and Kazakhstan, and also minority language in Uzbekistan. It's first written in 8th century. The writing systems, it used to be all Uyghur, Arabic, Cyrillic, and Latin scripts. Now it is written officially in Arabic script, Uyghur Arabic script. The status of this language is an official language in Xinjiang Uyghur Autonomous Region, China, in written form only. Now, currently, the government of China makes all Uyghur people speak Chinese everywhere, including in the Xinjiang. Okay, take a look at the sound. Here is the Arabic script, and then below is the
transcription, Latin transcription, Roman letter uh, transcription. Let's hear. Hamma adam zatydynly erkin, izzet, hörmet we hukukka barabar bolup tugulgan. Ular akylga we wijdanga ega, hamda bir-birige qarindaşlyk münasibetiga has ruh bilen muamele kılışı gerek. Again. Hamma adam zatydynly erkin, izzet, hörmet we hukukka barabar bolup tugulgan. Ular akylga we wijdanga ega, hamda bir-birige qarindaşlyk münasibetiga has ruh bilen muamele kılışı gerek. Hamma adam zatydynly erkin, izzet, hörmet we hukukka barabar bolup tugulgan. Ular akylga we wijdanga ega, hamda bir-birige qarindaşlyk münasibetiga has ruh bilen muamele kılışı gerek. Hamma adam zatydynly erkin, izzet, hörmet we hukukka barabar bolup tugulgan. Ular akylga we wijdanga ega, hamda bir-birige qarindaşlyk münasibetiga has ruh bilen muamele kılışı gerek. Hamma adam zatydynly erkin, izzet, hörmet we hukukka barabar bolup tugulgan. Ular akylga we wijdanga ega, hamda bir-birige qarindaşlyk münasibetiga has ruh bilen muamele kılışı gerek. All right. Hamma adam zatydynly erkin, izzet, hörmet we hukukka barabar bolup tugulgan. Ular akylga we wijdanga ega, hamda bir-birige qarindaşlyk münasibetiga has ruh bilen muamele kılışı gerek. Now, the next language, the last language in this part, and I'll come to the next part later. Now it's Kazakh. The native name is Kazakh, Shah, or Kazakh Tili. It belongs to the Turkic language family also. It is spoken by about 11 million of people. It's spoken in Kazakhstan, China, Mongolia, Afghanistan, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Ukraine, Uzbekistan, Russia, and Iran. It's first written in 19th century. The writing system used to be Arabic, and now it is Cyrillic and Latin alphabets. It has official status in Kazakhstan and in the Altai Republic of Russia. Let's hear how it sounds. Бірінші бап. Барлық адамдар тумысынан азат және қадір қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл парасат, ар ождан берілген. Сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс. Бірінші бап. Барлық адамдар тумысынан азат және қадір қасиеті мен құқықтары тең болып дүниеге келеді. Адамдарға ақыл парасат, ар ождан берілген. Сондықтан олар бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс. It would be better if we have learned the Cyrillic alphabet. It has some additional Cyrillic alphabet that is not present in Cyrillic script of Russia, but I think it's not really hard. Okay, thank you for watching. Please subscribe and support this channel.
and see you later in the next part. And hopefully, inshallah, I can give some language learning video. I mean, really a kind of teaching languages. So it's not just a preview how the language sounds just like this video, but also about the language. We take the language into the grammar and much more about how to speak and how to communicate with many people. Thank you. Teşekkürler. Görüşürüz.